Uh, okay, students, welcome to the live session. What are we doing here is now we'll discuss the questions from reasoning. So, within the time that we have now, what we will try to do is we'll try to solve puzzles. We'll try to see wrong number series. We'll try to see some questions from blood relation. Pack అనమాట రీజనింగ్లో ఎటువంటి టాపిక్స్ అయితే మనం అడగలుగుతారో ఆ సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ ముందు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక పజిల్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అ పజిల్. దిస్ పజిల్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్లోర్ అరేంజ్మెంట్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ రెగ్యులర్లీ ఆస్క్డ్ in the exams. So what I'll try to do here is read the question here. 8 people A, B, C, D, F, G, H live on 4 different floors of a building, 4-story building, where the lowermost floor is numbered 1, above that is 2, so on till the topmost floor is numbered 4. Each floor has 2 flats. So this question is on 4 flats, 2 flats. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి చూస్తామో చూసిన తర్వాత ఫ్లోర్ అరేంజ్మెంట్ చాలా బాగుంది, 4 floors 2 ఫ్లాట్ 8 people. ఈ క్వశ్చన్కి ఆ 8 మంది వ్యక్తులు కాక ఇంకో పారామీటర్ ఏమైనా యాడ్ అవుతుందా? వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, there is no parameter attached to this question, and look at the size of the question. Apart from this, this is the basic information that you get about the flats, whether the flat 1 is to the west or whether the flat 2 is to the east. ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. అది తప్పించి పక్కన పెడితే కనుక ఈ క్వశ్చన్ యొక్క సైజ్ చూడండి. మన స్టూడెంట్స్కి మీ దగ్గర కనుక హ్యాండ్ అవుట్ అయి ఉంటే హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ 3 or 4 lines అంతే క్వశ్చన్. అంటే ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్ ఇఫ్ యూ సీ, యూ షుడ్ 100% ట్రై ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్, అండ్ ద టైమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఓన్లీ 3 minutes. 3 minutesలో క్వశ్చన్ అయిపోవాలి, వాటికి సంబంధించిన 4 క్వశ్చన్ కూడా మార్కింగ్ చేయడం అయిపోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఐల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఐల్ స్టార్ట్ ద timer for you. I'll give you exactly 3 minutes and I'll stop, and then I'll start explaining this question. Let's check how many of you have solved this question in 3 minutes. Amma, మీరు ఎవరైతే లైవ్లో చూస్తున్నారో, if you have answered the question, you can mark one of these answers. Then I'll come to know that whether you have tried to solve this question or not. And please do post suggestion to us. When I'm showing you some questions, you see this type of question, tomorrow we'll come up with a new model, and the next every day whatever it is, we'll every day come up with new models including the timer. So discuss with us, chat with us, what kind of questions are you what kind of questions do you want us to solve? If you can provide us with that information here, what we'll try to do is I will try to come up with those questions in the next sessions. So as of now, prelims level paper, 4 floors, 2 flats. I'm starting the timer, only 3 minutes. Let's try to solve this question. Come on, come on. One minute is done. Those who are online watching us live, please do chat and let us know the level of difficulty of this question, whether it's easy or whether it's tough.
3, 2, 1. Stop. Stop, students. Now, how many of you have done this question in 3 minutes? Please respond to me in the chat box. Now, I'll tell you one important thing. How to solve this type of questions. Okay, now. So here, what will I trying to do is, I'll try to explain you every word and then I'll try to solve the question on the other side. So, don't expect me to do it in the same time, but it takes some time because I need to explain you every particular point and try to solve this question. This question etla solve chedam. 8 people, 4 floors, building where the lowermost floor is numbered 1, the one above that is 2, so on to the topmost floor is numbered 4. On each floor there are 2 flats. On each floor there are 2 flats, that is flat 1 and flat 2, such that flat 1 is exactly to the west of flat 2. Flat 1 of floor number 2 is immediately above flat 1 of floor numbered 1. So, idantha manaku telisinde. Area of each flat is on each floor is same. Only 2 people live on each floor and only 1 person lives in each flat. 4, 3, 2, 1. Flat 1, flat 2. F lives on odd number floor 3 or 1, and but not on odd number flat, but not in odd number flat, so F has to live in the even number flat. Any possibilities, Amma? 2 possibilities. Next point enti, only 1 floor between F and C and both are living in different flats. 1 floor, okavela third floor lo unte pakka first floor lo C undali, first floor lo F unte third floor lo C undali, and veeliddaru living in different flats. Adi gurtu pettukondi. Next ఏమంటున్నారు, D lives to the northwest of F. Northwest diagonal పై వైపు D. తర్వాత ఏమిటంట, D lives to the northwest of F. B lives to the northeast of C. C కి నార్త్ ఈస్ట్ లో B ఉండాలి. సో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ అవుతుంది చూడండి అమ్మా. ఈ వ్యక్తి సెకండ్ ఫ్లాట్ లో ఉండాలి, ఈ వ్యక్తి ఫస్ట్ ఫ్లాట్ లోనే ఉండాలి, ఈ వ్యక్తి ఫస్ట్ ఫ్లాట్ లో ఉండాలి, ఈ వ్యక్తి సెకండ్ ఫ్లాట్ లోనే ఉండాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు చెప్పలేడు, కానీ అది మనం గ్రహించాలి. Next point ఏమిటంట, E lives to the north of A. Now this E is leaving to the north of A. Next, G lives to the southeast of A. G lives to the southeast of A. అద్భుతమైన క్లూ చూడండి అమ్మా. E and A ఫస్ట్ ఫ్లాట్ లో మాత్రమే ఉండాలి, G అనే వ్యక్తి సెకండ్ ఫ్లాట్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఓన్లీ 1 ఫ్లోర్ బిట్వీన్ H and A and both are living in different flats. ఐఎమ్ డన్ విత్ ద క్లూస్. సార్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం సార్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్, మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఏదన్నా ఒక పాసిబిలిటీ మొదలుపెట్టు. ఒకవేళ C ఇక్కడ తీసుకుని F ఇక్కడ తీసుకుంటే నీకు ఆన్సర్ వస్తే ఓకే, రాకపోతే ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ క్షణంలో నువ్వు F అండ్ Cని మార్చాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు కనుక మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే E అండ్ A వాళ్ళిద్దరు ఏ ఫ్లాట్లో ఉండాలని చెప్పా, ఫస్ట్ ఫ్లాట్లో మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు. ఫస్ట్ ఫ్లాట్లో అంటే 1, 2, 3 3 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈని ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటే ఇటు పక్క G వచ్చే అవకాశం లేదు, కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, E అనేవాడు ఇక్కడ ఉండాలి, A ఇక్కడ ఉండాలి, కానీ G వస్తుందా, రావట్లేదు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, అర్జెంటుగా ఈ 2 వ్యక్తులను పొజిషన్స్ మార్చాలి. దిస్ ఇస్ F, దిస్ ఇస్ C. Fకి నార్త్ వెస్ట్లో, తర్వాత E అండ్ A, దిస్ ఇస్ E, దిస్ ఇస్ A, దిస్ ఇస్ G. One person is leaving, one floor is between H and A, both live in different flats. A, H, అయిపోయింది. సింపుల్, సింపుల్ అంటే సింపుల్ పెట్టుకో. ఎప్పుడైతే 2 కేసెస్ వస్తాయో చిన్న క్వశ్చన్కి సపరేట్గా 2 బాక్సులు వేసేసి 2 డయాగ్రాములు దించకండి. చిన్న క్వశ్చన్ ఉంటే సింగిల్ పాసిబిలిటీతో వెళ్ళిపోండి. ఆ సింగిల్ పాసిబిలిటీలో ఆన్సర్ కనుక తప్పవుతే నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ మళ్ళీ నువ్వు క్వశ్చన్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకోసం అను అంటే this question is hardly 3 or 4 lines long. It has not more than 5 or 6 sentences. What I say to you, whatever those 5 or 6 sentences that you read, you should be in a position to remember them. చూపిస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్తాను ఆ రిమెంబరింగ్ కెపాసిటీ ఎలా పెంచుకోవాలి మనం అనేసి. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్డ్ హియర్. లెట్స్ లుక్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్. B lives on which of the following flat or floor? B lives in which flat? Second floor, second flat. Next is 67. Who amongst the following person lives on first flat of 4th floor? First flat of 4th floor. Which of the following statements is true as per the given arrangement? A lives on an odd number floor. No, is living in the even number floor. Only 1 floor is between H and G. No,
2 floors. E and B are living in different flats. E and B are living in different flats. Yes, and this is true. Let me go with option 3. Who amongst the following person lives in the northwest of B? Northwest ante ఇటు పక్క. ఎంతమంది వ్యక్తులు కనబడుతున్నారు? ఇద్దరు వ్యక్తులు కనబడుతున్నారు. So your answer should be both 2 and 4 because answer is D. Look at this question, my dear friend. This is a good one. Certain number of people are sitting in a straight line facing north. So certain number of people, malli everybody is sitting in the straight line facing north. Some are facing north, some are facing south కాదు, లేదా certain number of people sitting in the circular table. ఏదైనా కానీ మనకి ఏమిటంటే అందరూ ఒకటే డైరెక్షన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది టఫ్ కాదు. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు మోడరేట్. టఫ్ అంటే ఎవ్రీబడి సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, సమ్ ఫేసింగ్ నార్త్, సమ్ ఫేసింగ్ సౌత్, సమ్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ టేబుల్, సమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ సమ్ అవుట్ సైడ్. అవి టఫ్ కింద మనం కేటగరైజ్ చేస్తాం. ఇదేంది? అందరూ ఫేసింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం. వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, what I say is the number of people in most of the questions, not every but most of the questions will be somewhere near to that 17 and 19 mark. సర్కిల్ తీసుకో లేదా స్ట్రేట్ లైన్ తీసుకో, సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనకి ఆ 15 కంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ 15 కంటే తక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ, చాలా రేర్ క్వశ్చన్స్. సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ విల్ హ్యావ్ నెంబర్ మోర్ దెన్ 15. I said most of the questions, not every question. So keep that particular point in mind and try to solve this question. So what I'm trying to do here is I'll try to switch on the timer, and what I do is I'll give you exactly 4 minutes to solve this question. చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చిన్న ట్రిక్ వాడదాం. ఆ ట్రిక్ ఏమిటో నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రిక్ వాడటం వల్ల మళ్ళీ అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఈ ట్రిక్ వర్కౌట్ కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్కి మాత్రం నేను చెప్పే చిన్న ట్రిక్ ఏదవుతుందో అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే మీరు 4 minutesలో ఈ క్వశ్చన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. కమ్ ఆన్. లైవ్లో క్వశ్చన్స్ ట్రై చేసేవాళ్ళు ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్. ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. Please do respond. Come on. All those who are online, please do respond.
చలో స్టూడెంట్స్ టైమర్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. చదవండి అమ్మా. హౌ మెనీ పీపుల్? సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఏం తెలియదు ఇక్కడ. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఓన్లీ 3 people ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ G and M. Only 3 people are sitting between G and M. This is one way, and the other one is 3 people sitting between G and M ante this is M 1 2 3. This 2 possibilities. Next point. R sits second to the right of G. When he says R sits second to the right of G, this is R. Second right, this is R. Now I am at a junction where I see 2 possibilities. There is one possibility which covers more places than the other possibility. ఎప్పుడైతే మనం certain number of people అనే క్వశ్చన్ దగ్గరకు వస్తామో ఆల్వేస్ గో విత్ ద పాసిబిలిటీ విచ్ కవర్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. ఫస్ట్ సార్ ప్రతిసారి ఆన్సర్ వచ్చిద్దా సార్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను చెప్తున్నామా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. రేపటి నుంచి మీరు గనక సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు 100% ఈ 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్న క్లూతోనే ఆ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం నేను చూసిన వరకు ఇప్పటి వరకు జరిగింది అదే. ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాం, బాగా వినండి. రీజన్ అర్థమవుతుందా? సో మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ద పాసిబిలిటీ విచ్ కవర్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ద పాసిబిలిటీ విచ్ కవర్స్ more number of places. So I'll go with the second possibility rather than the first because it's showing me more number of chairs or more number of people. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఎలా మారుతుందో క్వశ్చన్ అంతా. R does not sit immediate to V. This is not V. This is not V. If there is a place to the right of R. Next, only 2 persons sits between K and D. K and D మధ్యలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చోవాలి. The number of people sitting between G and K is one more than the number of people sitting to the right of D. Number of people sitting between G and K. G and K ఏం మాట్లాడుతున్నాం? గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ ఆఫ్ D ప్లస్ 1. ఈ క్లూని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. బాగా వినడమ్మా. ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ G and K ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఆఫ్ D ప్లస్ 1. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, రైట్ ఆఫ్ D గనక ముగ్గురు ఉంటే ప్లస్ 1 అంటే 4. గ్యాప్ బిట్వీన్ G and K ఇస్ 4. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. రైట్ ఆఫ్ D తెలిసిన గ్యాప్ బిట్వీన్ G and K ఫిక్స్ చేయవచ్చు. గ్యాప్ బిట్వీన్ G and K తెలిసినా కూడా రైట్ ఆఫ్ Dని ఫిక్స్ చేయవచ్చు. దీని మీద మీరు చాలా అలర్ట్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ సెడ్ ఇఫ్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ బిట్వీన్ G and K is 4 then this is 3. If the gap between G and K is 3 then right of D should be 2 because 1 more. 2 plus 1 is అర్థమవుతుందా? సో రైట్ ఆఫ్ D తెలిసినా గ్యాప్ తెలుస్తుంది, లేదా ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఎంత తెలిసినా అటు పక్కన రైట్ ఆఫ్ D ఎంతమందో మనం చెప్పవచ్చు. ఈ క్లూ మనకు ముందే తెలియాలి. అర్థమవుతుందా? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటో మీరు ముందే తెలుసుకోవాలి. సో ఈ పాయింట్ కనుక మీరు ఫాస్ట్గా గ్రాస్ చేయలేకపోతే మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చోండి. నెక్స్ట్ ఏంది బై? ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ G and K is one more than the number of people to the right of D. Only one person sits between R and K. One person between R and K. There is no other possibility. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ వచ్చేసాడు కాబట్టి G and K మధ్యలో గ్యాప్ ఎంతో తెలుసు కదమ్మా. ఎంతమ్మా G and K మధ్యలో గ్యాప్? 3 people. G and K మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? 3 people. అంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ G and K is 3 అంటే టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ D 2 people కదా. ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఇందాక చెప్పా, ఇది తెలిసినా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో గ్యాప్ చెప్పొచ్చు, ఈ విషయం తెలిసినా రైట్ ఆఫ్ D ఎంతమంది చెప్పొచ్చు. So what's happening here? I have 3 people between G and K, so right of D is 2. 2 people between K and D. I can come back to D here, but I have a problem, students. What is the problem? Right of D, there should be only 2 people. If I go with this point here, so obvious ga 2 people between K and D, impossible. You cannot go to the left side of K. It has to be to the right side. 1 2 this D, right side of D, 2 people. Fixed. Next line, come on. Where am I stuck? Yes, R does not sitting. So V, only 2 people between K and D done. The number of people sitting between G and K is 1 more than the number of people to the right of D is done. Only 1 person between R and K done. The number of people sitting between G and D is 1 more than the number of people sits between T and M. The number of people between G and D, gap between G and D is 1 more. So who's having more value? G and D has more value. Then TM and M should have less value than G and D. 1 2 3 4 5 6. The 6 is 1 more. Ante the gap between TM and M
is only 5. The gap between T and M is only 5. This is M. 1, 2, 3, 4, 5. Not possible. 1, 2, 3, 4, 5. This is T. Next. S sits exactly between T and G. S sits exactly between T and G. The number of people between T and G should be odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, odd number ochindi. Evara vyakti S sits exactly between T and 9 members lo exact center ante 5th position amma. 5th. Next evita chudu. As many people sit between, sorry, T sits at one of the extreme ends of the lines. Katam అయిపోయింది T extreme ends of the lines. As many people sit between S and M as between G and V. S and M 0, G and V 0. కానీ ఇక్కడ V వచ్చే అవకాశం లేదు. This is done. చెప్పానా? Maximum number of times, most of the times, the clue, possibility which covers more number of places than the other one will fetches answer. So ఈ ట్రిక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వర్కౌట్ అయింది. ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఇది ప్రయత్నం చేసి చూడండి. మీరు మార్క్స్ రాస్తూ ఉంటారు. ఆబ్వియస్గా డోంట్ వరీ, ద క్లూ దట్ కవర్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ ఫెచెస్ ది ఆన్సర్ ఫాస్ట్. సో ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ కనుక మనకి 3-4 minutes టైంలో కనుక అయిపోతే, ఎందుకంటే రెండో పాసిబిలిటీ మనం చేయలేదు. మనం ఏదైతే పెద్ద ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద పాసిబిలిటీ విచ్ హ్యాస్ కవర్డ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్. సో ఐ గాట్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పాసిబిలిటీ. ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పాసిబిలిటీ. This is it. What's going on here? How many people are sitting in the row as per the given arrangement? Children, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 people. 20, option 3. 71, how many people sit between S and R? In between S and R, count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Option number 5. Which of the following statement, Jagartha, he says, not true? Angarlo ganaka dani true ani chadiveste chapter close. Instead of getting 4 marks, you'll end up getting 2.75 marks. One mistake will take away 1.25 marks from you. G sits to the left of D. G sitting to the left of D. Yes, it is true, but I want to not true. Only 4 people sit between V and K. 4 people between V and K. Yes, it would be true. G sits exactly between K and M. Is G sitting exactly between K and M? Yes, it would be true. T sits 4th to the left of S. 4th to the left of S. 1, 2, 3, 4, 5 gada. 4th option. Done. So we are done with the puzzles. Here was two type of puzzles system. Out of 4 close, 2 flats. Other one is certain number of people. Tomorrow we will go with some other kind of questions, but what I want to do is I want you people to solve questions on number series. What many people do is number series lo chala tappulu chestha untaru. Oksaరి chudam, number series 41 anukunta. Yes, this is a good one. I'll do couple of questions here. Rendu questionlu chestha, kani question wrong number series painamma. Which of the following find out the wrong number? Wrong number question kabatti నేను ఏం చేస్తా అంటే I'll give you 1 minute time. I'll give you only 1 minute time. అదే కనుక ఇది మిస్సింగ్ నెంబర్ అయి ఉంటే హార్డ్లీ ఐ వుడ్ గివెన్ యూ 40 seconds అంతే, 40 seconds. సో నెంబర్ సిరీస్లో వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ వాట్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్ వైల్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ అంటే as soon as you see the numbers, you should be in a position to identify whether it is difference or product. Shall I go with plus or shall I go with multiplication? చూడంగానే గుర్తించే ప్రయత్నం మీరు చేయాలి. ఆ స్టేజ్కి వస్తే కానీ ఇవి చాలా ఈజీగా ఒక ఎగ్జాక్ట్గా 1 minute టైం ఇస్తామమ్మా నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేయాలి. మీరు అన్ని పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయి సార్ ఇదేదో పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్ అనే దృష్టిలోకి మీరు వెళ్ళిపోకూడదు. చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, చాలా అంటే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. If anybody has marked the answer, you can just respond through the chat box, please. Only 1 minute, not more than that.
ఎస్ 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 చలో మా చెప్పా కదా నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు స్పార్క్ ఉండాలి, ఆ స్పీడ్ అనేది ఉండాలి క్వశ్చన్ గుర్తించడంలో. ఓకే, దీస్ నెంబర్స్ 1 దిస్ ఇస్ 1 2 6 24 అయిపోయింది. 1 2 6 24 అంటే ఏంటిది? ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఇంటూ 1 రావాలి. కానీ ఒక విషయం నువ్వు గుర్తించు, 0.01 ఇంటూ 1 చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ నెంబర్ 0.01, లేదా 0.01 ఇంటూ 2 చేస్తే ఐ షుడ్ గెట్ 0.02. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎక్స్ట్రా ఇంకో 0 వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? వ్యక్తి ఇక్కడ ఇంటూ 0.1 చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు, ఇంటూ 0 పాయింట్ వచ్చిందంటే ఒక 0 యాడ్ అయిపోతుంది. 2 జీరోస్కి ఇంకో 0 యాడ్ అయిపోయింది. ఇది ఇంటూ 0.4. This should have been into 0. Sorry, this is 2. This should have been 0.1. Okay, this is your wrong number. That is your wrong number. Same points paina unko question undi. I want you to do as early as possible. Come on. Exactly 1 minute. Come on. Not in the timer? Yes. Come on. Those are online. If you have marked the answer, immediately respond. Some of you have started responding now. Hello, I forgot to stop this. Okay, done. మంచి చూడండి అమ్మా. 13 times 26 3 times is 78. ఇందాక నేను చెప్పా 0.1 ఇంటూ 1 చేస్తే 0.1 వస్తాం. కానీ ఇంటూ 0.1 చేసినాం అనుకో, ఒక ఎక్స్ట్రా 0 యాడ్ అవుతుంది, 0.01 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్గా 1326 అయిందంటే ఇది 3. దిస్ ఈస్ ఇంటూ 5 బ్రదర్, ఇంటూ 5. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హావ్ ఆన్సర్డ్ 0.9 అని చెప్తుర్రు. 3.9 కాదమ్మా, మంచిగా చూడండి. 78 ఇంటూ 5, 70 ఇంటూ 5 350, 8 into 5 40, 390. Can it becomes 3.9? It's 100% right. 235. This is into 7. This should be into 11. When you are multiplying 1 to 0.3, 100% guarantee your answer should end with 0.3. Which is the wrong number? Ante 300.4 the wrong number. Many of you have gone wrong. So yes, what I'll try to do is ఒక చిన్న బ్లడ్ రిలేషన్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. బ్లడ్ రిలేషన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ చూస్తున్నా నేను I'll give you that question and it should be solved only in 2 minutes. It should be solved only in 2 minutes. Question from blood relations 78 ఇస్తున్నా. సో ఈ క్వశ్చన్ని మనం 2 minutesలో మీరు అందరు సాల్వ్ చేయాలమ్మా. చిన్న క్వశ్చన్, హార్డ్లీ 3 lines ఉంది. చలో స్టార్ట్ చేయండి.
Chalo, I'm stopping this. Ma, what good to betko. This is a question where you have 7 members living in a family. ఎంతమంది members అమ్మా? 7 members living in a family. క్వశ్చన్ సైజ్ కూడా చూస్తాం, చాలా చిన్నది. ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తా, జాగ్రత్త వినమ్మా. హెచ్ ఇస్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎస్. బ్రదర్ ఇన్ లా అనగానే మనకు 2 విధాలుగా రిలేట్ అవుతారు. బ్రదర్ ఇన్ లా అనగానే స్పౌసెస్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్. హెచ్ ఇస్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎస్ అంటే హెచ్ ఎస్కి ఏ రకంగా రిలేట్ అవుతాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఎస్ లైన్ ఒకదాన్ని గుర్తుపెట్టుకో. హెచ్ ఇస్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎస్. నెక్స్ట్ టీ ఇస్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఆర్. టీ ఎవరమ్మా? డాటర్. ఎవరికి? ఆర్కి. నెక్స్ట్ ఏమిటంట? జే హ్యాస్ ఓన్లీ 2 children. ఈ జే అనే వ్యక్తి హ్యాస్ ఓన్లీ 2 children, whether it is sons or whether it is daughter, he didn't tell us. So this is only 2 children. He has only 2 children. Next. He has only 2 children. A is the father of S. Who is this A? A is the father of S. A is the father of S. B is the father-in-law of our. Father-in-law. Your spouse's father. Evaramma? V. Father-in-law of R. V is the father-in-law of R. J is the spouse of A. J is the spouse of A. A is plus, J is minus, and this is S because J has only 2 children. Aunka vyakti evaru manaku teliyadu. Last lo cheppadu S is the brother of R. S evaranta? Brother. Evarki? R ki. S wala parents evaru? J and A. So J, mother, father. Total number of people in the family is 7. లెక్క పెట్టుకో. 1 2 3 4 5 6 7. ఈ ఆర్ యొక్క జెండర్ ఏమిటో మనకు తెలియదు, కానీ అక్కడ ఫస్ట్ లైన్లో మనం రాసుకున్నాం హెచ్ ఇస్ ది బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎస్. బ్రదర్ ఇన్ లా హెచ్ అనేవాడు ప్లస్, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మైనస్. సింపుల్. చూసారా? 2 minutes లోపలే మనం ఈ క్వశ్చన్ చేయగలిగాం. హౌ ఇస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏ? హౌ ఇస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఏ? ఆర్ ఇస్ ది డాటర్. 79. How many male members are there in the family? 1 2 3 4 male members in the family. చూడండి అమ్మా, 2 నిమిషాల్లో మనం ఈజీగా 2 క్వశ్చన్లు చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఎస్ స్టూడెంట్స్, ఇదే విధంగా ఎవ్రీ డే విల్ కమ్ ఇన్ లైవ్. We will discuss some questions. What I do is with the timer, but what I want you people to do is I want more number of people to be on live so that you will get time opportunity ఇస్తున్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మీరు what you try to do is get into live. I'll give you the questions. You try to solve within the time and please do respond in live. What kind of questions are you expecting from us today? మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే చెప్పండి. ఈరోజు కుదరపోయినా రేపు కుదరపోయినా ఎల్లుండి, whenever we will be in live for the next session, we'll discuss those type of questions. Today what we have done, we have seen some puzzles, we have seen some number series questions, and we have seen some blood relations questions. మళ్ళీ రేపటి దానికి వచ్చినప్పుడు డేటా సఫిషియన్సీ, డైరెక్షన్స్, with a single mark questions, ఇంకా వేరేవే ఉన్నా సరే అవన్నీ కవర్ చేసే ప్రయత్నం. I hope you all have followed this session. Thank you.